അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയസിംഗ് സർക്യൂട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ്. So first we will see what is meant by faithful amplification. So the process of raising the strength of a weak signal without any change in its general shape is called faithful amplification. For example, if you consider you have an input signal. This is my input signal. Okay. So this is my V in versus time diagram, and when this signal is given to an amplifier, okay, ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it should be amplified. Okay, it should be amplified. അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവണം കമ്പയർഡ് ടു ദി ഇൻപുട്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് റിമെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം, സെയിം ആയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം, ഷേപ്പ് മാറാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആംപ്ലിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സിഗ്നലിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് മുകളിലുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസ്, മുകളിലോ താഴെയുള്ള ചില കുറച്ച് പോർഷൻസ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മിസ്സായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പ്രോപ്പറായിട്ട് സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ. സോ ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക. ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. എന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ ലൂസിങ് സം ഇൻഫർമേഷൻ when we are passing information from one point to another. We are losing some of the information. So ഈ മുകളിലുള്ള ചില പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ചില പോർഷനിലെ സിഗ്നലിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. സോ അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കണം. ഇത് നഷ്ടപ്പെടാതെ അതേ ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So in the case of a transistor amplifier, certain conditions to be satisfied. One is three conditions are given here. One is the maintenance of proper zero signal collector current. So ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഒരു IC വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, കളക്ടർ കറണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. We should have a proper VBE value. Okay, and it should have a proper VCE value. Okay, so three conditions. One is proper value of collector current, then correct voltage or minimum voltage at the base emitter junction, and minimum value of collector emitter voltage. So these three conditions need to be satisfied. നമ്മൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ ഏത് സ്റ്റേജിലും ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ, ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സാധ്യമാകത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, സിഗ്നലിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ എന്താണ് ഈ സീറോ സിഗ്നൽ കളക്ടർ കറണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം സേ പീക്ക് ടു പീക്ക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2 milliampere ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. So from this peak to this peak the current is varying from 0 to 2 milliampere. Okay, so suppose if ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സീറോ സിഗ്നൽ, ഇത് സിഗ്നലാണ്, ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് AC സിഗ്നലാണ്. അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to 2 milliampere വരെയാണ്. സോ ഒരു സീറോ സിഗ്നൽ കളക്ടർ കറണ്ട് കൃത്യമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് മിനിമം 1 milliampere മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സിഗ്നൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ. സപ്പോസ് 0.5 milliampere ആണ് ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നലിൻ്റെ വേരിയേഷൻ 1 milliampere to +1 milliampere to -1 milliampere വരെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടുന്ന് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ 1.5 വന്നു, വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. So that some of the signals are going below the zero voltage level, which means we are losing this much of information. അപ്പോൾ ഈ പീക്ക് ടു പീക്ക് ഇവിടെയും 2 milliampere തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ 2 milliampere മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ സീറോ സിഗ്നൽ കളക്ടർ കറണ്ട് കൃത്യമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സീറോ സിഗ്നൽ കളക്ടർ കറണ്ട് കൃത്യമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത.
ഓക്കെ, അത് കൃത്യമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം VBE, ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, സോ VBE വാല്യൂ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജെർമേനിയം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ജെർമേനിയത്തിൻ്റെ നീ വോൾട്ടേജ് മേലെയുള്ള റീജിയനിൽ മാത്രമേ ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഡയോഡ് പോർഷൻ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ഇഫ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഈ നീ വോൾട്ടേജിന് താഴെയുള്ള റീജിയനിലായിരിക്കും ബേസ് എമിറ്റർ ഡയോഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ജെർമേനിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ മിനിമം VBE ഷുഡ് ബി 0.5 volt. In the case of a silicon, this is for germanium. In the case of a silicon, we should maintain a minimum VBE equal to 1 volt. Okay, ഏറ്റവും മിനിമം 1 വോൾട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയോഡും പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. Now to maintain a proper VCE, collector emitter voltage, നമുക്കറിയാം this is the output characteristics curve. Okay, output characteristic curve with the plot between IC and VCE. Okay, so to maintain a steady response, we should maintain a proper voltage at the VCE junction, collector emitter junction. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ബയസ് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായ ഒരു വോൾട്ടേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് റെസ്പോൺസ് റീജിയനിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ റൺ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് ജെർമേനിയം വി മസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ അഗെയിൻ എ 0.5 വോൾട്ട്, ആൻഡ് ഫോർ സിലിക്കൺ വി മസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് a 1 volt VCE value. Okay, VCE minimum value. Okay, so if we can maintain these three conditions, proper IC value, proper VBE value, and proper VCE value, we can do faithful amplification. Okay, so to perform faithful amplification, we must maintain these three conditions. Proper values of IC, VBE, and VCE need to be maintained. Okay, so to ensure these three conditions, that is proper zero signal collector current and maintenance of voltage at proper voltage at the junctions, that is collector emitter voltage, okay, and the zero signal collector current. To maintain these conditions, we need to perform transistor biasing. Okay, so what is meant by transistor biasing means we are keeping the base emitter junction properly forward biased, and collector base junction should be properly reverse biased. So നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ്, ഓക്കെ, properly forward biased, and collector base junction should be reverse biased. ഈ കണ്ടീഷൻ കൃത്യമായി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ 3 കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. സോ എന്താണ് ബയസിംഗ് സർക്യൂട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വി ആർ ട്രൈങ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ the base emitter junction properly forward biased and the collector base junction properly reverse biased. So these two conditions are satisfied by using a circuit called a biasing circuit. Okay, പലതരത്തിലുള്ള ബയസിംഗ് സർക്യൂട്ടുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് വെരി ബേസിക് സർക്യൂട്ട് ആണ്, ബേസ് റെസിസ്റ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ എല്ലാം കോമൺ എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. കോമൺ എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് RB and RC, രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Okay, using RC and RB we are trying to fix the IC and VC. Okay, this is our operating point. Okay, so how to fix this operating point? By fixing this RB and RC value. Okay, ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ RB യുടെ വാല്യൂ അങ്ങനെ RC യുടെ വാല്യൂ അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. സോ
സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ 2 ലൂപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത്. ഇവിടുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പ്ലസ് വി സി സി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോയിന്റ് എ, പോയിന്റ് ബി. സോ ദിസ് ലൂപ്പ് point A, point B, and this is loop 1, first loop. Second loop deals with collector part. So this one. So ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് voltage across RC and then a voltage VCE. Okay. So between this point and this point it is given here. So first we will consider the loop 1, that is the base loop, base emitter loop. In the base emitter loop, our supply voltage is VCC. Okay, we are applying the Kirchhoff's voltage law. Everywhere we are applying Kirchhoff's voltage law. So the supply voltage is equal to the voltage at the different nodes. So here VCC is the apply voltage. So next, the voltage developed in the loop 1 is the voltage across RB, that is current into resistance. IB is the current which is passing through these RB. So IB into RB plus next voltage existing is the base emitter voltage. Okay, that we will write it as VBE. Okay, so from this we can fix RB, that is VCC minus VBE divided by IB. Okay, so by fixing these parameters VBE, so say VCC will maintain at say 10 volt. VBE, when the case of a silicon transistor, will keep it as 0.7. Okay, and IB will fix IC നമ്മളിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി IC നമുക്കറിയാം ബീറ്റ is equal to IC by IB. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാം it should operate on say IC equal to 1 milliampere, VCE should be equal to say 6 volt. This is my operating point. So we are fixing this. After fixing this other parameter, in order to fix this parameter, what are the values of RB and RC required? So ഇവിടെ നമുക്ക് IC ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി IB ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. IB is equal to IC by beta. സോ ഇവിടെ IBയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, VB അറിയാം, ഇവിടുന്ന് RB കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് RB കണ്ടുപിടിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ VCC കളക്ടർ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ this is 2, loop number 2. So this supply voltage, then voltage across the first part is this one, voltage across the RC, that is IC into RC, and the remaining voltage is denoted by VC, collector to emitter voltage. So IC RC plus VCE. So from there RC can be fixed, that is VCC minus VCE divided by RC, sorry IC. So now from these two equations, equation number 1 and 2, we can fix the RB and RC value. So by fixing this two resistors, we can fix the operating point in the circuit. So ഈ RBയുടെ RCയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാമെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുവഴി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വോൾട്ടേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സർക്യൂട്ടിൽ. ഇതാണ് ബേസ് റെസിസ്റ്റർ മെത്തേഡ്. ഇത് കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ IC/VC വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കേസിൽ. സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളക്ടർ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട്. ഇവിടെ RB നമ്മൾ നേരിട്ട് +VCയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം RB ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി കളക്ടർ. സോ ബേസിൽ നിന്നും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കളക്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കളക്ടറിൽ, ഇതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ RB യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ കളക്ടർ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും. അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദ സർക്യൂട്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ലൂപ്പ് വീണ്ടും ഉണ്ട്. ലൂപ്പ് 1 will pass through this way. Okay, so for loop 1 let us consider
The input voltage is VCC. Now the voltage across RC, that will be, ഇവിടെ ഈ കറണ്ട് വരുന്നത് ഒരു പാർട്ട് ബേസിലേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ടിനെ ഐ ബി എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന് പറയും. ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് കളക്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ടാണ് ഐ സി. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ, പോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ at A the total current is divided into two parts. One will be going to IB base, another one will be going to collector IB. So this I can be taken as IB plus IC. Total current, total current ഇവിടെ വരുന്ന total current എന്ന് IC plus IB ആണ്. A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ IB ബേസിലേക്കും IC കളക്ടറിലേക്കും പോകും. So the total voltage across RC will be this total current IC plus IB into RC plus the voltage at the base IB into RB, then the base emitter voltage. Okay, so പക്ഷേ നമ്മൾ IC എന്ന് പറയുന്നത് it's much greater than IB, so we can take IC plus IB equal to almost equal to IC, because IC എന്ന് പറയുന്നത് IB എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോ ആംബിയർ റേഞ്ചിലും IC എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലി ആംബിയർ റേഞ്ചിലും ഒക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വരിക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ IB എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്ററിനെ നമുക്ക് IC ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this equation become VCC equal to IC RC plus IB RB plus VBE. Okay, so let us fix RB value. For that we will write VCC minus VBE minus ICRC divided by IB. Okay, but we know that IC equal to beta IB. Okay, so this equation become VCC minus VBE minus beta IB into RC by IB. So by fixing the value of IC, we can fix IB. Okay, if we know IB, and then we can calculate the RB value required in the circuit. Okay, so this RC can be calculated by using the second loop, that is ICRC plus this VCE equal to VCC. So RC will be equal to VCC minus VCE by IC. So by fixing VCE, we are operating point, we are fixing IC. VCE is fixed, IC is fixed. So by choosing a proper voltage, we can calculate RC. So substituting this RC and this beta value of the transistor in this equation, and VBE value depending upon the type of the transistor. Silicon angle it is 0.7, germanium angle it is 0.3. Substitute here, we can easily solve the RB value. So in this is the equation. ഈ equation വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്യൂട്ടിനെ അനാലിസ് ചെയ്യുന്നത്. Another one is the voltage divider biasing method. ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയസിംഗ് സർക്യൂട്ടുകൾ. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറുമുള്ള കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ കേസുകളിലെല്ലാം വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 4 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, R1, R2, okay, and RC and RE. So R1 and R2 will form a voltage divider. That is why it is called a voltage divider circuit. Okay, so this voltage is dividing. So അതെങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതുണ്ട്, ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് I1 ആണ്.
So I1 is a total current which is passing through R1 and R2. So how do we find out I1? I1 can be calculated as the voltage divided by the series resistance R1 plus R2. R1 and R2 forms a series resistance. Okay, so the total current will be VCC divided by R1 plus R2. Now let us calculate the voltage applied at the base junction. Okay, that will denote as V2. This is called V2. So the voltage between the base and the ground. Okay, this is grounded. Okay, this portion is grounded. So the voltage between this point and the ground is the voltage across. V2 means it is the voltage across base and ground, which is nothing but voltage across R2. Across R2. So voltage across R2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് വേണം? കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ്. ഈ R2 കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് I1 ആണ്, അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് R2 ആണ് വാല്യൂ എങ്കിൽ, so we can multiply I1 with R2, we will get the voltage. So this can be calculated as, so substituting I1, we will get this expression as R2 divided by R1 plus R2 into VCC. So this is the V2 value, the voltage at this point. So by choosing proper R1 and R2, we can fix this V2 value. So by fixing R1 and R2, V2 is fixed. So this voltage is fixed. Now let us consider the emitter loop, this loop. So here the input voltage is nothing but V2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത V2. So that should be equal to the voltage between the base and emitter, VBE, plus the voltage across the emitter resistance. That is current into emitter current into corresponding resistance. So RE ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. RE is equal to V2 minus VBE divided by IE. So IE is almost equal to IC. So this RE is equal to V2 minus VBE by IC. Okay. So this way, ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? R1 R2 ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് RE ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now we have to fix the value of RC. RCയുടെ വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we must consider the collector loop, this total loop. Okay, so here ഇവിടെ നമ്മൾ collector പാർട്ടിൽ this is one voltage across RC, then second voltage is this one between collector and the emitter, and there is another part of voltage which is across RE. So this we have to write the total expression. Here the supply voltage is VCC. Now the voltage across the collector, that is resistance IC into RC, plus the voltage between the collector and the emitter VCE, plus the voltage at the emitter resistance IE RE. So we, as told earlier, IC is almost equal to IE. So this I will write it as IC into RC plus RE plus VCE. So VCE can be fixed. VCC minus IC RC plus RE. So using this equation, we can find out the RC value. So again, the idea is first we will fix the operating point IC and VCE. Okay, so
Then you'll choose a proper voltage source VCC, and you choose a transistor with a particular beta value. Okay, so using this parameters, we have to use these equations to fix the biasing. That is, we find the value of R1 and R2 so that V2 ലുള്ള ഒരു voltage, say നമുക്കൊരു 5 volt ഫിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, and this is equal to 10 volt, we have to choose R1 and R2 in such a way that always a 5 volt is maintained at the base junction. Now to maintain the proper IC, we choose RC value and RE value using these equations. So ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടറി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള 3 ബയസിങ് സർക്യൂട്ടുകളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സർക്യൂട്ടുകളെയും നമുക്ക് കൃത്യമായി ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ പ്രോബ്ലം an NPN transistor is given, which is having a VCC equal to or VCC equal to 5 volt and RC value equal to 2 kilo ohm. So what we have to find out the maximum collector current and the minimum zero signal collector current. As that is IC max and IC minima are the two things which we need to find out. So നമ്മൾക്ക് ആ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ emitter is grounded. Okay, signal is applied here. Okay, and you have RC which is connected to, say, 5 volt. So this is my RC. So this is VCC. Okay, and this voltage across this resistance will be IC into RC plus VCE. VCE is the collector to emitter voltage. So VCC equal to VCE plus IC RC. Okay, suppose or VCE is equal to 0. VCE equal to 0 means IC will be maximum. This expression IC will be maximum. So IC maximum can be equal to VCC by RC, that is 5 by 2 K, that is 2.5 milliampere. This is the maximum value of IC. Okay, IC എപ്പോഴാണ് maximum ആകുന്നത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. IC maximum ആകുന്നത് when VC in this expression, if VCE is equal to 0, IC will be maximum. Equation നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. IC എപ്പോഴാണ് maximum ആകുന്നത്? This part is minimum. So if this is minimum, the minimum value possible is 0. If it is 0, IC will be maximum. So now what is the IC minima? In order to maintain, we must at least, in the case of a silicon transistor, we must maintain at least a VCE equal to 1 volt. If VCE equal to 1 volt, this 5 volt is equal to 1 plus IC into 2K. Take milliampere discuss in 2 എന്ന് മാത്രം എഴുതുക. So IC minima will be equal to 5 minus 1 by 2, that is 4 by 2 equal to 2 milliampere. So this is the maximum value and this is the minimum value possible for this circuit. So so idea is write the equation. ഈ ഏത് പ്രോബ്ലം ആയാലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ, സോ കിർച്ചോഫ്സ് വോൾട്ടേജ് ലോ വെച്ച് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, VCC ഈക്വൽ ടു ICRC പ്ലസ് VCE. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൃത്യമായിട്ട് സർക്യൂട്ടിനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. Now the second problem in the circuit, if it is required to set up an operating point of at 1 millivolt and 6 volt, find the values of RC and RB given VBE equal to 0.3. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
IC value is fixed, that is at 1 milliampere, and VCE value is fixed, that is equal to 6 volt. Okay, now we have to draw the circuit diagram, and the circuit diagram looks like this. EB equal to 0.3 volt, and beta value is given in the figure, that is equal to 150. Beta value is equal to 150. Now so using this idea, we have to solve the circuit. So for that, let us consider the collector part. Collector loop. So in the collector loop, again you have to write the equation. The VCC is the supply voltage, that is equal to the voltage across the collector resistance IC into RC, plus the collector emitter voltage VCE. So this one is VCE. So we know the values of IC and VCE. So VCC is equal to 9 volt, this is equal to 9, IC equal to 1, RC plus VCE equal to 6 volt. So RC is equal to 9 minus 6, that is equal to 3 kilo ohm. So RC value is equal to 3 kilo ohm. Now we have to get the value of RB. So അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം, ഈ ബേസ് ലൂപ്പിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക. Base loop supply voltage is VCC again, and the voltage across the base resistance is IB into RB, okay, plus VBE. Okay, പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ട്, IB അറിയത്തില്ല. IB എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? IB ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം, ബീറ്റ is equal to IC by IB. Okay, so IB is equal to IC by beta. So IC in this case is equal to 1 milliampere and beta is equal to 150. So this one solution you will get 6.67 microampere is the base current. So we substitute this base current in this expression, this become 9, IB is equal to 6.67 micro. So we will write it in terms of milliampere, okay, plus into RB, plus for the circuit it is 0.3 is the VBE value, germanium transistor. So RB is equal to 9 minus 0.3 divided by 6.67 into 10 raised to minus 3. ഞാൻ 10 raised to minus 3 മൈക്രോ ആണ് എഴുതുന്നത്, മൈനസ് മില്ലിയിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ RB കിലോ ഓമിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So this value is equal to, on solving you can find out that this value is equal to 1.3 mega ohm. So on calculating you will get this RB value equal to 1.3 mega ohm.
So you got RC value that is equal to 3 kilo ohm and RB value equal to 1.3 mega ohm as the answer to this problem. Okay. Now next problem is a transistor amplifier is biased with a feedback resistor RB of 100 kilo ohm. If VCC equal to 25 volt, the RC is equal to 1 kilo ohm and beta is equal to 200, find the values of IC and VCE. So we have to find out the operating point. So what are the things given? One, RB is equal to 100 kilo ohm, okay, and VCC equal to 25 volt and RC equal to 1 kilo ohm and beta is equal to 200. So we have to find out using this one. We have to find out IC and VCE. So the circuit diagram will draw it. This is 25 volt VCC and RC equal to 1 kilo ohm. RB is equal to 100K. Okay, so this is the circuit diagram. So now we have to find out IC and VCE. So since VCE is not known, we have to find out. So we cannot solve by using collector circuitry. So first we have to solve the base circuit. From there we find out IB, and from IB we get IC, and using IC VCE will be calculated. That is the procedure. So let us consider the base part. So in the base loop, that means this one. We will consider this loop. Okay. So in this loop, the VCC equation is VCC is a supply voltage. Then this നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു IC plus IB RC plus IB RB, this voltage plus this voltage IB RB plus VBE. Okay. Since VB is not known, let us ignore this one. So ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു IC is much greater than IB, so this can be neglected. IB, but IC equal to beta IB RC plus IB RB. Okay, so VCC equal to 25, beta is equal to 200. Okay, and IB RC equal to 1 plus again IB is not known, RB value is equal to 100. So this is 200
plus 100, that is 300 IB. So IB is equal to 25 divided by 300 in in milliampere. Okay, so that is equal to, on calculating you will get this is equal to 81 microampere. So IB നമുക്ക് കിട്ടി 81 microampere. So IB കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് IC കണ്ടുപിടിക്കാം. IC equal to beta IB. Okay, so beta is equal to 200, IB is equal to 81 microampere. So on calculating, this value is equal to 16.2 milliampere. So IC നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് VCE കണ്ടുപിടിക്കണം. VCE കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കളക്ടർ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. കളക്ടർ ലൂപ്പിൽ VCC ഈക്വൽ ടു ICRC, voltage across the collector load resistance, plus the collector to emitter voltage. So VCE will be equal to 25 minus IC is equal to 16.2 into 1. So this is equal to 8.8 volt. So we fixed the IC value, calculated IC value is equal to 16.2 and the 8.5. So our operating point is 8.8 volt and 16.2 milliampere. That's the operating point. So next question is determine the collector current and the collector emitter voltage. That is, we have to find out IC and VCE for the given circuit with beta equal to 50. Beta value is given. Now let me draw the circuit diagram. RB value is equal to 100k and VBB equal to 2 volt and VCC equal to 9 volt and RC equal to 2 kilo. Okay, this is the given circuit diagram. So from this one you have to find out IC and VC in the circuit. So first we will consider the emitter loop. Okay, so using this emitter loop we will calculate IB, then using beta we will calculate IC. So that will be the procedure. Now in the base loop, so the supply voltage is VBB, that is equal to the voltage across the RB, this one, that is IB into RB plus the base emitter voltage VBE. Okay, so this is the circuit. Since VBE is not given, we have to neglect this one. So IB equal to VBB is 2 volt and RB is equal to 100k
So we'll write it simply 100. So 2 by 100, this on calculation you will get 20 microampere. Here's the IB value. Since beta is equal to 50, we can calculate IC. IC can be calculated as beta IB is 50 into 20 raised to minus 3 in milliampere terms. I am going to write it in milliampere terms. So this will be equal to 1000 10 raised to minus 3 milliampere. This is nothing but 1. So 1 milliampere, or collector current is equal to the 1 milliampere. Now we will consider this collector loop to get VCE value. So here the supply voltage is VCC. So collector loop VCC equal to VCE plus IC RC. Okay, so VCE can be obtained as using this expression IC into RC. VCC equal to 9 volt here, this part. Okay, and IC value നമ്മൾ calculate ചെയ്തു വെച്ചു, that is equal to 1, and the resistance is equal to 2, RC value is 2, so this is equal to 7 volt. So our collector current is equal to 1 milliampere, and the collector emitter voltage VCE equal to 7 volt. This is the answer to the problem. Next problem is to calculating the what is the value of RB. RB ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് for a germanium transistor. So transistor is germanium, that is given, and operating at zero signal collector current IC. So IC value is given, that is equal to 1 milliampere. And our supply voltage VCC equal to 12 volt, and beta is equal to 100. What is the value of RB in the figure? So let us draw the figure. So this is the given circuit diagram. So using this one, we have to obtain the value of RB. So then RB, you have to find out what is the value of RB. So എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ IC അറിയാം. സോ IC അറിയാമെങ്കിൽ ബീറ്റ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? IB കണ്ടുപിടിക്കാം. So IC equal to beta IB. So beta IB can be calculated. IB equal to IC by beta, 1 by beta is equal to 100. So that is equal to 0.01 milliampere is the IB value. Now we can apply our emitter loop, base loop. So in the base loop, our VCC equal to IB RB plus VBE.
So this one, our supply voltage is plus VCC, and then IB/RB this voltage plus the base emitter junction voltage. So VCC equal to 12, IB equal to 0.01 into RB plus 0.3. So this RB equal to 12 minus 0.3 divided by 0.01. So that 12 minus 0.3 will be 11.7 by 0.01. So that is equal to, and that can be calculated as 1.17 meg ohm. Remember, these all are in kilo ohm, in milliampere. 0.01 is in milliampere. So when we use in milliampere, you will get the answer in kilo ohm. So this on calculating you will get 117 kilo ohm. So this is nothing but 1.17 mega ohm. So our answer to the problem is that RB value to be used in the circuit to fix this zero signal IC value is equal to 1.17 mega ohm. Okay, so this is how we address such a problem. Now we have to calculate next question. Circuit diagram is given and to calculate each values of the current in the circuit. So now first I will draw the circuit diagram. So VCC equal to 10 volt. Okay, RB is equal to RB, value is given, that is 1 meg ohm, and RC is equal to 2 kilo ohm, and RE value is equal to 1 kilo ohm, and beta is given, that is beta is equal to 100. So we have to calculate all the three currents, that is the base current IB, then we have to calculate the emitter current IE, and also the collector current IC. So we are asked to find out the IB value, IE value, and IC value. Okay, so let us write the given things. VCC equal to 10 volt. Okay, RB is equal to 1 meg ohm, RC equal to 2 kilo ohm, and RE is equal to 1 kilo ohm, and beta is equal to 100. First we will consider the base loop. Okay, so we have to consider, we should start from this loop. Okay, from there we will try to get the value of IB. Okay, so for the base part, our supply voltage is VCC, and the voltage across RB, that is IB/RB, plus VBE. VBE is this voltage, plus IE/RE. Okay,
but we don't have any idea about VBE, so let us take this as 0. So VCC equal to 10, RB is equal to 1 meg. So in kilo ohm we'll take it as 10 raised to 3. 1 meg ohm is equal to 10 raised to 6 ohm. We will take it as 10 raised to 3 kilo ohm. So 10 raised to 3 IB plus IE RE is equal to 1. Okay. And IE, we know IE is equal to IB plus IC. Okay. So this is equal to 10 equal to 10 raised to 3 IB plus. So we will simply ignore this IB part because IB is very small. So this you can write it as IC. Okay. So this is 1000 IB, IC equal to beta IB, IC equal to beta IB, beta is 100 IB. So this is 100 IB. So in effect this is 1100 IB. Sorry, here I made a mistake. This IB is not neglected. Here one IB is also there. So this become 1000 plus 1, 1000 1 IB plus IC. Okay, 1001 IB plus 100 IB. So this in calculating you will get 1101 IB, which is equal to 10. So this IB is equal to 10 divided by 1101, and this is will give you 0.0091 milliampere. So this is the IB value. So we got first current IB. Now IC is easily calculated. IC can be easily calculated. IC equal to beta IB 100 into 0.0091, that is equal to 0.91 milliampere. So if we know IC and IB, we can get IE. Zero 0.91 is IC, IB is equal to 0.0091. So adding, you will get 9191 milliampere. So the answers are IB is equal to 0.0091 milliampere, which is almost equal to 9.1 microampere, and IC equal to 0.91 milliampere, and IE is equal to 0.9191 milliampere. And next question is base bias circuit in figure is subjected to an increase in temperature from 25 degrees Celsius to 75 degrees Celsius. If beta is equal to 100 at 25 degrees Celsius and 150 at 75 degrees Celsius, determine the percentage change in the Q values over this temperature range. Neglect any change in VB. So
Let us consider the circuit diagram first. RB value is given as 100K. RC value is given as 560 ohm. So here this circuit is subjected to an increase in temperature. So here varying the temperature is varied from say temperature is varied from 25 degrees Celsius to 75 degrees Celsius. Now what here beta is changing, that is 100, and this is 150. As the temperature increases, beta is increasing. What is the change in the Q point? So what is the change in, we have to find out corresponding IC, and IC at 25 degrees Celsius and IC at 75 degrees Celsius. Then you have to calculate VCE at 25 and again VCE at 75. Then we have to see the percentage change. Okay, so first we will calculate at temperature of 25 degrees Celsius. Now for that we will use the base loop, that is VCC equal to IB plus VBE. So ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് neglect any change in VBE. So VBE value നമുക്ക് എന്തുവേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. So change in VBE change ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് VBE മാറുന്നില്ല. So we can fix some VBE for, let us assume it is a silicon transistor. So we can write it as 12 equal to IB into so this IB value is equal to 12 minus 0.7 divided by 100, and this will give you 0.113 milliampere. Okay, now corresponding IC value is equal to beta times IB. So at 25 degrees Celsius beta is equal to 100. That will give you 11.3 milliampere. Okay, and corresponding VCE value can be calculated using the collector loop, that is VCC minus ICRC. So that is equal to 12 minus 11.3 into 560 ohm. So since this is ohm, we will 560 ohm can be written as 0.56 kilo. Okay, 560 ohm, it is equal to 0.56 kilo ohm. So I'll write it as 0.57 kilo ohm. So this calculation will give you 5.67 volt. So at 25 degree IC 25 equal to 11.3, VCE 25 equal to 5.67 volt. Now we will do the same calculation for
75 degrees Celsius. Again, same procedure. IBRB plus VBE. Given at 25 degrees Celsius, VB is not changing. So IB value is not at all changing because all these parameters are fixed. That will be equal to 0.113 milliampere. Because RB is fixed, VB is fixed, VCC is fixed. So even by changing the temperature, there is no change in the IB value. But what about the IC value? So IC equal to beta IB, but at 75 degrees Celsius, beta value is changed from 100 to 150. This become 150 into 0.113. That value is almost equal to 17 milliampere. Yeah, 17 milliampere. Then corresponding VCE equal to VCC minus ICRC, 12 minus 17 into 0.56. This is equal to 2.48 volt. Okay, so at 75 degrees Celsius, IC 75 equal to 17 milliampere, and VCE 75 equal to 2.48 volt. So what our question is to determine the percentage change. So now we write some portion. Some space. Let me write some portion. Okay, now let me write some portion to get some space. Okay, so we have to calculate the percentage change. So how do we calculate the percentage change? So that is percentage change is percentage change in IC. So that is IC at, we will calculate as IC at 75 minus IC at 25 divided by IC at 25 into 100. So this is how we calculate the percentage change. So that is 17 minus 11.3 divided by 11.3 into 100, and this is equal to 50% change almost. Okay, you can verify it by calculating. So 55% is positive value. So that means so this is increasing. So as temperature increases, IC goes up. Okay, and what about VCE? Percentage change in VCE equal to VCE at 75 minus VCE at 25 divided by VCE at 25 into 100. So this is equal to VCE at 75 is 2.48 minus 5.67 divided by 5.67 into 100. This will give a negative value, that is equal to minus 56.3%. So by changing the temperature, what we have done, what we got is that as we change the temperature or increase, or IC is increases by 50%. Okay,
and our VCE decreases by minus 56.3%. So this problem tells you that when temperature increases, the IC will increase, but the VCE value will be decreased. Now in this circuit, we have to calculate the operating point, and the beta value is given. Okay, so first let me draw the circuit diagram. The supply voltage is 20 volt and RC equal to 1 kilo ohm, and this is RB is equal to 100 kilo ohm. Okay, and now we have to calculate IC and VCE value, and here the beta is equal to 100. Now we will write the equation as VCC equal to voltage across RC plus voltage across RB plus VBE. So VBE part we won't consider. Sorry, VBE is equal to 0.7 silicon transistor is given. Okay, so this is 20 minus 0.7 equal to IC RC plus IB RB. So IC equal to beta IB. So beta is 100 IB. RC is equal to 1 plus IB into 100. So this is in fact 200 IB. Okay, so 19.3 equal to 200 IB. So the IB value is equal to 19.3 divided by 200, which will be equal to 0.096 milliampere. So IB value നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി IC കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് വേണം? Beta IB. So beta is 100. So multiplying this will get 0.96 milliampere. IC കിട്ടി. ഇനി വേണ്ടത് output loop, collector loop VCC equal to IC RC plus VCE. So VCE can be calculated as VCC is equal to 20 minus IC equal to 0.96 into RC equal to 1K. Okay, so this one multiplying, so this is, sorry, this is 9.6 milliampere. So this is into 9.6. This is 9.6. So this is equal to 10.4 volt. So our Q point is 10.4 volt and 9.6 milliampere. It's the Q point for the given circuit. Next question is in a collector feedback circuit shown in figure, the base emitter voltage is 0.7 volt. So what is given is a base emitter voltage. So VBE is given equal to 0.7 volt. Okay, and beta value is given as 100. Okay, 100. Now for the circuit, what is the value of the base current IB? So IB യുടെ value ആണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. So our circuit diagram is this form.
emitter is grounded, and you have a capacitor. Using the signal, we are giving signal. Okay, and we have a resistor connected back to the collector part, and you have a collector resistance and a supply voltage of 20.7. So this RC value is 5K and this is 500K. Okay, so what is the value of IB? So here we have to apply the loop. So our equation is VCC equal to the voltage across this one, voltage across RC, IC into RC, plus the voltage across the base part, IB into RB, plus the base emitter voltage VB. Okay, so IC, RC, and so your VCC is equal to 20.7 given in the figure. Okay, and so we know that IC equal to beta times IB, so that is 100 IB. So we will put this one in this equation, 100 IB into 5, RC equal to 5K, and this is 500 IB plus 0.7, this is 20.7. So this is 500 plus 500, 1000 IB, this is 500 and this is another 500, so 1000 IB plus 0.7. So IB is equal to 20.7 minus 0.7 divided by 1000, this 20 by 1000 in milliampere. Okay, so this is in fact 2 by 0.02 milliampere. Okay, so this is nothing but 20 micro. So the IB in the circuit is equal to 20 microampere. Now here analyze the common emitter transistor circuit given in the figure. If the current gain beta is increased by 50%, that is beta is increased to 50%, what will be the relative change in the IC value? Okay, so circuit diagram is sorry. RC equal to 5 kilo ohm and RB is equal to 400 kilo ohm, and RE is equal to 1 kilo ohm. Okay, so now we have to calculate the IC value corresponding to the change in the beta value. Now let us consider this loop. So here VCC equal to ICRC, this voltage. Now this voltage IBRB plus
VBE. So VBE is not given in area. No, we have VBE value is not given, so we will not take that one into consideration. Now we have to get this voltage IR. Okay. സോ ഈ ലൂപ്പ് അങ്ങനെ നോക്കി വേണം ചെയ്യാൻ. സോ ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ലൂപ്പാണ്. ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ അവസാനിക്കും. സോ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ദിസ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ. സോ ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി വിൽ ടേക്ക് IC equal to IE. Okay. And for solution purpose we'll take beta is equal to 100 initially. Okay. So VCC equal to RC equal to 5. So this 5 IC plus beta is equal to 100, RB is equal to 400, and beta is equal to 100. So IB we will take it as IB equal to IC by beta. Okay. So IC by 100. So this is IC by 100 plus IC into 1. R is equal to I is equal to IC, R is equal to 1. So this is 6 plus 4 IC. It is 10 IC. So our IC value is equal to VCC by 10. So this we will keep as question number 1. Okay. Now this is the IC value corresponding to beta is equal to 100. Now what has happened is that beta is increased by 50%. Increases by 50% means 100 become 150. Initially we take beta is equal to 100. Now this become 150. So we will take beta dash equal to 150. Now let us calculate IC again. So VCC, our expression for VCC equal to this one 5 IC plus 400 by 150 IC plus IC. ഈ ഇക്വേഷനിൽ ബീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് IB ബൈ ബീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് സംബന്ധിച്ചു IC by 150 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. IC by beta dash സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. So this 6 IC plus 40 by 15 IC. Okay, so this IC become VCC divided by 6 plus 40 by 15. So this is equal to VCC divided by 6 plus 8 by 3. Okay, so we got IC dash. Okay, so നമുക്ക് രണ്ട് IC കിട്ടി. ICയുടെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് VCC by IC dash equal to this VCC by 10. അടുത്തത് VCC by 6 plus 8 by 3. Okay, now we will find out relative change കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് let's make some space here. Now to find the relative change in the collector current, we have to calculate IC minus IC dash by IC into percentage relative change. This need to be calculated.
So we can substitute VCC by 10 minus, on calculating this will become VCC divided by this part on calculating you will get 8.67 divided by VCC by 10. Okay, so this VCC will be cancelled out. What is left out is 1 by 10 minus 1 by 8.67 divided by 1 by 10. So this will give you a 15%. This you can simply calculate, you will get a change of this value is equal to 15%. So when the beta changed 50%, the corresponding IC change is 15%. Okay, so this is how we solve this problem.